ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സാം സെലക്ടീവ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. 20 മാർക്സ് ഫിസിക്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ ആൻസർ കീ പ്രകാരമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ, KAS എക്സാം, SSC എക്സാം തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കാണുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. എക്സാം വേണം അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട്ട് പോകാം. ഇന്ന് ഫിസിക്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. 20 മാർക്സിന്റെ ഫിസിക്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ ആൻ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂം ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്? ഓപ്ഷൻസ്: ടാക്കോമീറ്റർ, അനിമോമീറ്റർ, തെർമോമീറ്റർ, ഹൈഗ്രോമീറ്റർ. ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ എഴുതുക. ആൻസർ: അനിമോമീറ്റർ. In an air-conditioned room, the velocity of air can be measured using anemometer. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, the expansion device used in domestic refrigerator working on vapor compression cycle is: options: solenoid valve, thermostatic valve, hand-operated valve, capillary tube. Answer: capillary tube. The expansion device used in domestic refrigerator working on vapor compression cycle is capillary tube. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, when a helical compression spring is cut into two halves, the stiffness of each of the resulting springs will be: options: unchanged, 1/3, 1/2, double. Answer: double. When a helical compression spring is cut into two halves, the stiffness of each of the resulting springs will be double. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, kinematic viscosity can be defined as: options: ratio of dynamic viscosity to density, ratio of pressure to density, product of dynamic viscosity and density, product of pressure and density. Answer: ratio of dynamic viscosity to density. Kinematic viscosity can be defined as ratio of dynamic viscosity to density. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, the atmospheric pressure head of water column is: options: 760 mm, 9.81 meter, 8.5 meter, 10.30 meter. Answer: 10.30 meter. The atmospheric pressure head of water column 10.30 meter. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, the ratio of inertia force to viscous force is known as: options: Euler number, Froude number, Reynolds number, Rayleigh number. Answer: Reynolds number. The ratio of inertia force to viscous force is known as Reynolds number. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, rotameter is used for measuring: options: viscosity of fluids, velocity of fluids in pipes, discharge of fluids, density of fluids. Answer: discharge of fluids. Rotameter is used for measuring discharge of fluids. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, conductive thermal resistance R offered by a wall of thickness L, area A and thermal conductivity K is given by which of the following equations? Options: R equal to L into A into K, R equal to L by K into A, R equal to K by L into A, R equal to A by LK. Answer: R equal to L by K into A. Conductive thermal resistance R offered by a wall of thickness L, area A and thermal conductivity K is given by R equal to L by K into A. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, dash is useful to determine whether a product will gain or lose moisture under a given set of temperature and relative humidity conditions. Options: critical moisture content, equilibrium moisture content, bound moisture content, free moisture content. Answer: equilibrium moisture content. Dash is useful to determine whether a product will gain or lose moisture under a given set of temperature and relative humidity conditions is equilibrium moisture content. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, dash states that the grinding energy for a given mass of material is proportional to the logarithm of reduction ratio. Options: Hicks law, Bond's law, Raoult's law, Rittinger's law. Answer: Hicks law. Dash states that the grinding energy for a given mass of material is proportional to the logarithm of reduction ratio. Hicks law. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following gases is widely used in gas welding process? Options: carbon monoxide, acetylene, ammonia, CFC. Answer: acetylene. The gas widely used in gas welding process is acetylene. 12ാമത്തെ ചോദ്യം, in a piezoelectric device, when pressure is applied, dash is generated. Options: current, voltage, change in resistance, pH.
Answer voltage. In a piezoelectric device, when pressure is applied, voltage is generated. 13ാമത്തെ ചോദ്യം modulus of elasticity is also known as options Bulk's modulus, Briggs modulus, Young's modulus, Tian's modulus. Answer Young's modulus. Modulus of elasticity is also known as Young's modulus. 14ാമത്തെ ചോദ്യം Stefan Boltzmann law is related to options conductive heat transfer, boiling heat transfer, radiative heat transfer, none of the above. Answer radiative heat transfer. Stefan Boltzmann law is related to radiative heat transfer. 15ാമത്തെ ചോദ്യം which of the following is used to increase heat transfer from the surface? Options fins, thermistors, alternators, emitters. Answer fins. Which of the following is used to increase heat transfer from the surface? Fins. 16ാമത്തെ question when a section is subjected to two equal and opposite pull, the body is subjected to options compressive stress, impact stress, tensile stress, torsional stress. Answer tensile stress. When a section is subjected to two equal and opposite pull, the body is subjected to tensile stress. 17ാമത്തെ ചോദ്യം the opposition that the magnetic circuit offers to magnetic flux is called options permeance, conductance, reluctance, transmittance. Answer reluctance. The opposition that the magnetic circuit offers to magnetic flux is called reluctance. 18ാമത്തെ ചോദ്യം an effect where heat is given out or absorbed when an electric current passes across a junction between two materials is called options Thomson effect, Seebeck effect, Joule effect, Peltier effect. Answer Peltier effect. An effect where heat is given out or absorbed when an electric current passes across a junction between two materials is called Peltier effect. 19ാമത്തെ ചോദ്യം 1 unit of electricity is equal to options 4.2 kilojoule, 1 kilowatt hour, 746 watt, none of the above. Answer 1 kilowatt hour. 1 unit of electricity is equal to 1 kilowatt hour. 20ാമത്തെ ചോദ്യം the unit of Reynolds number options Newton per meter, kilogram per centimeter, kilogram per millimeter, none of the above. Answer none of the above. The unit of Reynolds number none of the above ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. കാരണം റിനോൾഡ്സ് നമ്പറിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ്സ്. ഇത്രയാണ് അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ. 20 മാർക്കിൻ്റെ ഫിസിക്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Subscribe for more videos.